Hai, Assalamualaikum everyone. I hope semua orang masih lagi semangat sebab kita nak continue our next chapter on process costing. Okay, let's go. This will be your learning objective for the process costing. So, we are going to look at this one first, explain the definition of continuous operation costing and also process costing. Next, the differences between process and job costing. This is theory parts. Third, explain normal loss, abnormal loss, and abnormal gain with example and treatment for each. And explain joint product, byproduct with example. This one is your main task, which is to prepare the process account. Prepare process account and relevant statement relating to the partially completed units under FIFO and weighted average method. And this is the final finale for your topic for process costing, which is calculate and apportion the joint cost based on the following method. Okay, so kita akan go one by one. Since process costing is actually a long topic, so you have to be focused and stay with me along the way. Okay, so let's move on. Okay, this is process costing. What is it? What is process costing? So it's actually a method of costing di mana you produce a standardized homogeneous goods in a different series of process. So untuk buat satu produk, you kena melalui banyak proses ataupun a series of process. So that is why dia adalah process costing. And then from the conversion of raw materials into finished output, okay, so kita akan start daripada the raw material sampailah benda tu jadi finished output. Okay, you have seen in our YouTube video yang ada I share pasal the making of cheese tu, that one. The unit cost is determined on the basis of accumulated cost of each operation or at each stage of manufacturing a product. So unit cost dia kita akan tentukan setiap proses. Okay, untuk proses 1, proses 2, proses 3, setiap proses bila dia habis satu proses, dia akan kira unit cost untuk produk tersebut. Walaupun produk tu tak siap lagi. Okay, so ini adalah the definition of process costing. This one is the application of process costing. Dekat mana process costing ni biasa digunakan? Commonly used in a manufacturing industry. Okay, such as manufacturing paper, buat petroleum, chemical, textile, lumber, food processing. This one yang kita dah tengok. Okay. And next adalah assembly like bicycle, television, radio. These are some example of assembling industry that use process costing. And also it can be used in services such as the retail banking, postal delivery, credit card, and etc., which uses the process costing method. Okay, so next. Okay, these 9 points adalah the features of process costing. Okay, so first one adalah it involves continuous production. So the keyword here adalah the continuous production. So setiap produk akan passes through the process ataupun operation. Next adalah each process adalah separate daripada proses-proses yang lain. So proses 1 dia tak sama dengan proses 2 or proses 3 or proses 4. So dia adalah a different process. Next, products produced are completely homogeneous and standardized. So kalau you tengok dalam video kita yang I share tu pasal cheese tu, nampak tak the presentation of the mozzarella cheese adalah sama, which is dalam petak. Okay, berbentuk petak. Next adalah it is factory based. Dia mesti dibuat di kilang. Dia tak boleh buat construction site. Okay, because it's a process. Dia melalui proses di dalam kilang tersebut. Then it is based on the sales forecast.
not specific customer order. Bukan customer order baru nak buat, tapi kita akan buat barang tu based on forecasted sales. Next adalah the cost of raw material, labor and overhead are accumulated in each process. So, kita akan tambahkan raw material, labor dan overhead tu dalam setiap proses dan kita akan accumulatekan dia. So, bila habis, let's say process 1, ada raw material, labor and overhead. Lepas tu kita kira cost per unit dan kita bawa ke proses 2. Dalam proses 2 pun akan ada the raw material, labor and overhead. So kita akan accumulatekan those in each process. Next adalah the cost of finished unit adalah determined by accumulated all costs divided by the number of units produced. Dekat sini kan you dah totalkan all the raw material, labor and overhead. Lepas tu, kalau you nak kira the cost of finished unit, you bahagikan je lah accumulated cost ni dengan berapa units yang keluar daripada proses tersebut. Okay, next adalah the cost of normal and abnormal loss usually incurred at different stages of production and is added to the finished goods. So, yang ni, kita akan tengok in details later. Okay. Next adalah the interconnected processes makes the final output of byproducts or joint products possible. So, setiap proses tu dia adalah interconnected. Dia akan bersambung-sambung yang akan menyebabkan wujudnya joint products ataupun byproduct. Byproduct ni produk yang keluar secara tidak sengaja dalam proses tersebut. The joint product adalah produk yang keluar dengan sengaja. Maksudnya memang kita nak produce barang itu dalam proses tu. Okay, so these 9 points adalah the features of process costing. I hope you can understand it well. Let's move on. Okay, so next we're going to look at the flow of costs in the process. So in a system, we should assume that a factory is divided into processes or department or cost centers which accumulate all costs relating to it. So, kita bayangkan dalam kilang, yang macam kita tengok untuk dia buat cheese tu, dia ada beberapa departments ataupun beberapa area, okay, proses untuk milk lalu menjadi cheese. So, macam itulah juga dalam factory ni. Each department ataupun each process or cost center, dia akan perform a part of the total operation. Okay, so satu proses tu akan buat satu part je daripada total operation tu. Next adalah once a product is complete in one process, it will be transferred out as output to the next process. Then, it will become input to that process. Apa maksud dia? Bila dia dah siap dekat proses 1, bila dia dah siap, dia akan keluarkan output untuk ke proses 2. Bagi proses 2, yang ini adalah dia punya input dia. Okay, so input proses 2 adalah output bagi proses 1. So, itu maksudnya dengan yang ini. Okay, then the completed units of the last process or the department will become the finished goods stock in the warehouse. So, apabila proses tu dah melalui, let's say, P1 dan P2 dan P3 final. So, P3 ni akan keluarkan the finished goods yang kita akan simpan dekat warehouse. And then, as the product move here, from one process to another, the cost incurred will be transferred to. So, what does it mean here? Bila you buat proses 1, dekat sini, bila you buat P1, you akan ada the raw material, the labor, the overhead, total. Dan bila produk ni keluar sebagai output, menjadi input untuk proses tu, you akan transfer sekali semua kos ni.
kepada proses 2. So inilah maksud dia, cost incurred will be transferred to. Faham ya? This one adalah the differences between process costing and job costing. Job costing ni kita cover dah masa you punya Math 151. So, I hope you still remember about that. Okay. So, kalau kita tengok flashback balik on the job costing, the direct costs and factory overhead are allocated to individual units of production. Okay, so you are the work in progress untuk job A, job B, job C. Okay, so bila kita nak simpan dalam finished goods, dia akan simpan sebagai job A, job B dan job C. Dia consist of stock of unlike units because job costing ni kita buat based on the customer order kan. Ingat tak? Based on client order ataupun customized needs yang kita duk cakap hari tu pasal apa nama dress Datuk Siti Nurhaliza. Itu adalah job costing. Maksudnya satu job tu dia tak sama dengan job lain. Next, kita punya process costing. Okay, so this is the illustration untuk process costing where we have the work in progress. For process A, kita ada input dan output. And then, daripada proses A, dia akan move. Output dia tu akan menjadi input untuk proses B. Dan bila dia proses, dia akan menjadi output. Output tu akan jadi input untuk proses C. So, it goes on until bila dia siap, dia akan consist of stock that in like units. Maksudnya sama. Units dia sama dan dia akan ada average unit cost of production. Unlike this one, setiap job dia punya cost berbeza-beza. Tapi dekat sini, cost dia lebih kurang lah sebab dia melalui proses yang sama. Okay, so untuk process costing, there is no attempt to make allocate cost to individual units production. Kita tak attempt pun nak allocate cost kepada setiap units. Kita akan allocate apabila dah complete, baru kita bahagikan. So, kita akan dapatlah average cost untuk process costing. Okay. This one adalah the differences between job and process costing in detail. So, of course, I tak nak go through details about this. You can read on your own from the slide that I give you. Okay. So, there are differences in terms of nature, in terms of cost determination, in terms of control, in terms of transfer, and also in terms of work in progress. So I really hope that you will cover this one on your own because it's too theoretical for me to cover. Right, let's move on. This one adalah sequential processing. So ini adalah salah satu methods ataupun salah satu cara items being produced in the factory. Okay, so kalau sequential bermaksud daripada basic input like material, labor and overhead, dia akan go to processing department A, B, C, then only turn into finished goods. So each unit produced flow in sequence from one department to another. Meaning that untuk this one, basic input ni, dia mesti pergi ke A dulu. Dia tak boleh pergi ke B terus. So, ini tak boleh. Dia kena daripada A ke B, daripada B ke C, dan daripada C barulah jadi finished goods. Itu adalah sequential processing. Next. Ni adalah the parallel processing, whereby the basic input, dia akan pergi secara parallel. Maksudnya, untuk buat produk A, contohnya, dia akan daripada basic input material, labor and overhead, akan pergi ke processing department A. Dan some products akan go for B, some products akan go for D. And this product yang go for D, dia akan pergi ke E dan only finished goods.
Yang pergi ke B, dia akan pergi ke C dan jadi finished goods. Dia macam buat cheese tapi cheese yang berbeza-beza. Okay, ada parmesan, ada mozzarella, ada apa lagi jenis-jenis cheese. Cheddar. So, mungkin itu yang berlaku lah. Daripada basic input dia adalah milk. Right. Untuk cheese, dia akan buat daripada milk. So, untuk jadi mozzarella, mungkin pergi ke A, B, C. Macam tu. Untuk buat cheddar, mungkin daripada A ni pergi ke D, E. Faham tak? Dia parallel. So, some units manufactured need to go through different processing department. These are some terms that you need to know, okay, when we are doing the process costing. So, first one, you need to know what is the work in progress. Work in progress, dia ada dua jenis, O-WIP ataupun C-WIP. O-WIP ni adalah opening work in progress. Closing WIP, C-WIP adalah closing work in progress. And then, kita ada input and output. Input adalah material added and transferred in. Maksudnya daripada proses 1, transferred in to proses 2. So, kepada proses 2, dia adalah transferred in. Ataupun input. Okay, this one. Transfer out adalah output. Finished goods lah. And then, untuk the third one, direct labor and also production overhead is also known as conversion cost. So, kita akan go through these terms masa kita buat process costing accounts nanti. So, let's move on. Right, these are the scenario untuk process costing. So, kita akan look at it one by one. Okay, so first situation when there is no process loss. Second, when there is a process loss tapi ada process loss or gain tapi tak ada WIP. Third, when there is a closing WIP but no opening WIP. Fourth, when there is opening and closing or only opening WIP. So, kita akan cover these 4 scenarios all together, one by one. Okay. Senario yang pertama untuk proses costing bila tiada proses loss. So, bila tiada proses loss, maksudnya tak ada, bila dia punya input, dia punya output sama dengan input. So, tiada yang hilang di tengah-tengah. Okay, apa maksud hilang di tengah-tengah ni? Dia macam, kalau you buat kek lah, 1 kg tepung, tak semestinya akan jadi 1 kg kek. Mungkin dia kurang sebab ada tepung yang tumpah ke apa ke. So, itu kita namakan ada process loss. But, what if there is no process loss? Maksudnya, 1 kg tepung akan keluar 1 kg kek. Output will be the same as input. So, in order to calculate the value of output, the cost per unit ataupun CPU will have to be determined. The formula untuk CPU adalah the input cost bahagi dengan the expected output. Okay, so kita akan tengok contoh sekejap lagi, no worry. Okay, this is when there is no process loss. The CPU adalah the input cost. Okay, input cost adalah yang belah sini. And then, the expected output adalah jangkaan output yang akan keluar. Okay. So, the account will be something like this. These are all kita punya input. Bahagian input kat sini. Ni adalah bahagian output. So, ni adalah balancing. Kalau you tengok kat sini, ni adalah balancing figure. So, figure ni, dia mesti sama dengan figure ni. So, kita tengok some example later. Illustration 1, produk M, dia akan lalui 2 proses, which is process 1 dan process 2. So, the following information relates to the production of M. Dia nak produce M kan? Overhead adalah based on 100% labor cost.
So overhead tu sama dengan labor cost lah maksud dia. So you kena prepare dua process account, which is process 1 and 2. So ini adalah the data yang dia bagi dekat you, which is dalam proses 1 ada material bernilai 6,000, labor 1,000, direct expenses 2,000 dan dia kata kat sini overhead adalah 100% labor. So overhead adalah sebanyak 1,000 jugalah. Kalau dekat sini overhead dia adalah 2,000 sebab dia sama dengan labor cost. Okay, so in term of input dia, untuk proses 1, dia masukkan input 500 kilo, yang keluar pun 500 kilo. Maksudnya dia no process loss. Okay. So, kita tengok next. Oh, sebelum tu. This output 500 kilo ni, kita akan transfer dia menjadi input untuk proses 2. So, 200 ni dia akan tambah dengan 500. So, dia akan jadi 700 sebagai input dia. So, this input, dia akan sama. Dia sama kat sini dengan 700 kat sini. Which mean, dia punya input sama dengan output. Perasan tak? Okay. So, let's move on. Ni adalah account untuk proses 1. Okay. So, proses 1. First, you masukkan semua input untuk proses 1. Okay, so you ada material unit you 500 unit, 500 kilo. Nilai dia 6,000. So, you tahulah cost per unit dia 12 because 6,000 ni bahagi dengan 500 dapatlah 12 ni. Untuk labor dia tak ada unit. So, dia letak je 1,000 kat sini. Direct expenses 2,000. Overhead sama dengan labor 1,000. So, total dia akan jadi 10,000. Untuk output, kita tahu output dia keluar 500. Sebab dia bagi tahu dalam soalan. Okay, so 500 ni, you kena determine berapa CPU. So, belum you determine berapa CPU ni, you tengok yang ni dulu. Ni adalah working untuk kira CPU. So, CPU adalah input cost bahagi dengan the expected output. Okay, dalam soalan tu dia kata output dia adalah 500. So, input cost dia adalah 10,000, which is this one. Input cost bahagi dengan 500 ni adalah given in the question. Sebab dia kata output dia 500. So, you dapatlah RM 20. So, 20 ni akan jadi the cost per unit yang you akan letak dekat sini. Ni, nampak tak garisan purple ni? Letak kat sini. So, 500 darab dengan 20, you dapatlah 10,000. So, dekat sini, balance. Nampak tak? So, kuantiti dia 500. Keluar pun 500. Cost dia balance sebanyak 10,000. Ini proses 1. Kita move on kepada proses 2. Okay. Untuk proses 2, kalau you perasan, kita akan ada tambahan iaitu input tambahan kita adalah daripada proses 1. Yang ini. Yang ni daripada proses tadi, kita akan ambil dia punya output dia sebanyak 500. Because output P1 akan jadi input P2. So, that's why dia letak kat sini. So, CPU dia kita copy je balik, dapatlah 10,000 ni. And then, this one adalah cost-cost yang dia bagi dalam proses 2. Which is material, dia tambah lagi 200 kilo sebanyak 4,000. So, CPU dia 20. Labor 2,000. Direct expenses 3,000. Overhead 2,000. So, bila you totalkan dia, you dapat 21. Dan bila you totalkan ni, you dapat 700. So, now kita nak kira CPU ni. Kat sini, CPU adalah input cost bahagi dengan expected output. So, expected output dia adalah 700.
How do you know it's 700? Because dia bagi tahu dalam soalan, okay, dalam question tu, dekat proses tu, dia bagi tahu output dia adalah 700. So, 21 bahagi dengan 7, dapatlah 30. So, 30 ni letak dekat sini. Then, untuk dapat 21 ni, you akan ambil 700 kali dengan 30. So, dapatlah 21. Then, you will find out that this and this will equal to the debit side. So, this is how we prepare process account untuk yang no process loss. Apabila input unit sama dengan output unit. Clear? Okay. Okay, so untuk test your IQ number 1, untuk produk Sharpie ni, I nak you buat dia sebagai you punya homework. Okay, dan kita akan discuss in our next discussion. Right, so now dia ada dua proses. Output dia bagi, material cost dia bagi, labor dia bagi, overhead pun dia bagi. So you kena prepare mixing process and finishing process. Show all the workings. So ini sebagai homework .